Okay, can you see that okay? Чи добре видно? Okay. I would just like to say my gratitude in inviting me to be here and being able, when you hear about something so terrible happening to people that you feel like you want to be able to do something. And so I'm very grateful that at least we can be here and let you know that you have support and love all around the world. Я хочу подякувати за запрошення і дуже рада, що можу бути зараз з вами, тому що коли щось таке жахливе відбувається з людьми, які тобі близькі, яких ти знаєш, дуже хочеться зробити хоч щось. І от те, що відбувається цей вебінар, це дуже такий важливий спосіб, так, от, показати, що ви маєте підтримку і любов від нас усіх по всьому світу. Okay. So I'm going to go ahead and start. And my background, if you don't know me, I work with all the pregnancy, conception, birth, and pediatrics. And so we'll be looking at it a little bit from that point of view. І якщо ви ще зі мною не знайомі, з моїм досвідом, з моїм бекграундом, я працюю з зачаттям, вагітністю, народженням та з дітьми, як в педіатрії. І сьогодні наша зустріч буде пов'язана з цим. Okay. So first, I just want to remind a quote from Buddha. Every morning we are born again. What we do today is what matters most. Я хочу нагадати цитату Будди. Щоранку ми народжуємося знову. І те, що ми робимо сьогодні, є найважливішим, має найбільше значення. And so it's every day we have a fresh start. Тому кожного дня у нас свіжий старт. Okay. So I'm here, we're here to support you therapists at this time, to help support your clients, but also to help support yourselves. І ми тут для того, щоб підтримати вас, терапевтів, звісно, і ваших клієнтів, але перш за все вас, щоб ви могли підтримувати вже своїх клієнтів. We'll be talking about grounding and filling and how our bodies are meant to survive a lot of trauma. We'll talk about epigenetics and environment. Ми будемо говорити про заземлення, про наповнення, про те, як наші тіла, організм був створений для того, щоб виживати. Будемо говорити про епігенетику та про довкілля, про навколишнє середовище. We'll talk about therapy and how it can create resilience. І ми будемо говорити про КСТ, так як за допомогою цього створювати життєстійкість, витримку. And we'll give you some tools to assist you. І також я поділюся інструментами, які зможуть вам допомогти. Okay. So first I want us to start, and I know you've probably done this before, but I think it never hurts to do it again. And so we're going to do some grounding and filling so we can be in a very lovely therapeutic presence. І я думаю, що ви вже робили це багато разів, але ніколи не буде зайвим повторити. Ми почнемо із заземлення та наповнення для того, щоб ми були в гарному стані терапевтичної присутності. Okay. When you are going through difficulties, it's a good reminder to do it, but the more we do it, the more we can be filled with positive energy and help create a more optimistic ability for resilience and to keep moving forward. Так, коли ми відчуваємо заземлення, ми наповнюємося позитивною енергією, це створює таку більш оптимістичну можливість для того, щоб допомагати іншим людям. Okay. And so first thing I want you to do is take a deep breath and feel your feet on the ground. І перше, що я запрошую вас зробити, глибокий вдох і видох, і відчути свої стопи на підлозі в контакті з землею. And feel your connection into the earth below you in whatever way feels appropriate to you.
І відчуйте зв'язок із землею під своїми стопами, таким чином, як це буде вам підходити. Okay. Some people feel it like roots of a tree grounding down into the earth. Other people feel like maybe their base chakra creating energy into the earth. І хтось це відчуває як коріння, що проростає зі стоп, як коріння дерева вниз в землю. Хтось відчуває наповнення енергії у нижній чакрі, і також єднання так от з землею. When Dr. Apledzera first was studying grounding and how to help people ground, he thought of the electricity in the wall and thought, oh, you must need a copper grounding wire into the ground. І доктор Апледжер, коли розповідав про заземлення, проводив паралелі із електрикою, так, де нам необхідний мідний оцей як дріт, да, щоб заземлити в підлогу. Так само. And back when he was doing his research, the water pipes were copper, not PVC or plastic. And so he would tie a copper wire around his patient's toe and then tie it around the copper pipe to help ground them. І в ті часи, коли він практикував, труби водопроводні робилися з міді, не з пластику, як зараз, і він іноді навколо пальця ноги зав'язував такий мідний як шнурочок, і потім проводив його до мідної труби, таким чином відбувалося заземлення. And so we know now that we don't need to do it that way. We can just set our intention to ground either with our energy or just letting the magnetic energy of the earth come up through our feet. І, звісно, зараз нам цього робити не потрібно. Ми це можемо робити завдяки своїй увазі, своєму наміру, тобто на такому енергетичному рівні, так, відчуваючи через свої стопи, або відчуваючи, як магнітне поле землі так піднімається до нас. And so when you ground, feel that magnetic energy and feel that connection to the earth, not only in your feet, but coming up into your legs. І коли ви проводите заземлення, відчуйте, як це магнітне поле землі, воно піднімається не лише через стопи, але й наповнює вас, все ваше тіло. And coming all the way up into your hips, into your torso. Піднімається до вашого тазу, до вашого тулуба. Feeling your grounding and your magnetic energy being centered right down into the earth. І відчуйте, як це заземлення та магнітне поле землі, вони як зосереджені в центрі її. Feeling that coming all the way up to where your whole body, your shoulders and your head feel very centered and very connected to the earth, very grounded. І відчуваєте, як ця енергія наповнює вас і до плеч, і області голови, і що ви дуже пов'язані з землею і от центровані в ній. Okay. And as you feel this grounding and this centered, it's a really wonderful place for you to reset so that you can just let any stress you're feeling go back down into the earth like compost. І ви можете відчути в такому стані заземлення, що ви можете перезавантажитися, ви можете відпустити стрес, напругу, як ніби це щось не потрібно, такий от компост, який ви віддаєте землі. And from this very grounded place, go ahead and visualize bringing in what feels appropriate to you in the way of unconditional love or universal energy or a light. І відчуваючи заземлення, перейдіть до візуалізації і уявіть те, що пов'язано з любов'ю або універсальними такими силами чи з енергією. Letting that come all the way down through the top of your head, your crown chakra that used to be a soft spot or a fontanel when you were a baby. Це може бути також світло. І відчути це в області своєї верхньої чакри, там, де у нас
знаходиться маківка, так, що от це місце, коли ми були маленькими дітьми. Giving yourself the gift of filling yourself up and bringing it down to fill up your whole dural tube. І відчуйте наповнення, яке йде по всій дуральній трубі. And when your dural tube is nice and full, коли ви відчуєте приємні відчуття наповнення у ній, expound out to fill all the cells of your body. Ви можете розширитися і відчути всі клітини свого тіла. And as your body fills up, expand out a little bit further, almost creating a bubble of protection around you. So the energy closest to your body feels cleaned and protected. І коли ви відчуєте наповнення в своєму тілі, почніть розширюватися так, що ви майже створюєте таку захисну бульбашку, таку сферу, в якій ви перебуваєте, і енергія чиста і ясна біля вашого тіла. And if you're working with someone or you're around other people, when you are grounded and filled, it helps your light create a positive change around you. І коли ви працюєте з іншими людьми, і ви заземлені, ви наповнені, так, це створює можливість цьому світлу, що вас зцілювати. It also protects you from taking on a lot of the negativity and the stress or the trauma around you. Також захищає вас від того, щоб брати на себе той стрес, ті травматичні досвіди, які оточують вас. And it's a nice basic way when you release that stress, it helps your immune system and your ability to cope with stress. І коли ви відпускаєте цей стрес, це підтримує вашу імунну систему та ті механізми організму, які дозволяють вам справлятися зі стресом. And so just feel all that cleansing and the new energy or light coming in and anything that feels uncomfortable or stress just going down into the earth. Так, і відчуйте цю прекрасну енергію, як світло наповнює вас, а стрес, напруга йдуть вниз в землю. And from this very grounded, filled place, setting your intention to kind of be aware of your body when you need to fill it up again, so you're taking care of yourself. І знаходячись у цьому стані наповнення, також встановіть намір, що ви відчували, коли будете потребувати цього наповнення енергією знову. And so from this also grounded, filled space, when you feel ready, go ahead and open your eyes and come back to our Zoom, our classroom Zoom. І з цього заземленого, наповненого стану повертайтеся до нас, відкриваючи очі і до нашої презентації в Zoom. So I want to move on and start talking about a little review. I know you all know about the reticular activating system or the reticular alarm system. Так, ми почнемо з невеличкого повторювання. Я думаю, ви знаєте про ретикулярну активацію, так, тобто систему ретикулярної активації, така сигнальна система. Remember that the RAS that governs our alert state and has influence on all the systems of the body. І саме вона управляє нашим станом, коли ми насторожі, цей стан алертності, і вона впливає на всі системи нашого організму. And so when we go in, everyday working of our body is parasympathetic. What happens when there's stress, we go into the sympathetic response of fight, flight, or freeze.
І ми функціонуємо як у парасимпатичному режимі, і коли стається стрес, відбувається перемикання на симпатичну нервову систему, де спрацьовують рефлекси бити, тікати або завмерти. And sometimes freeze feels like we've just shut down or we just kind of leave our body or check out. І завмирання, воно іноді відчувається, як ніби ми покидаємо тіло, втрачаємо чутливість, як заморожуємося. Це як така дисоціація відбувається. So we want to be able to be in our body so we can get to that parasympathetic place of resting, digesting, so our body can heal itself of stress and anything else going on. Дуже важливо запевнитися, що у нас буде можливість переходити в парасимпатичний режим, коли ми можемо відпочивати, харчуватися, і коли тіло отримає можливість до самозцілення. And when you're thinking of this, as you're tuning into your body and as we start to talk about different tools to remind you of some of them might be new, to help yourself. Don't forget one of Dr. John's quotes that's very popular. The shortest distance between 2 points is an intention. Так, і коли ми будемо говорити про це, хочу нагадати про таку відому цитату Джона Апледжера, що найкоротша дистанція між двома точками – це намір. So just a visual reminder of the reticular activating or reticular alarm system. І це ще такий спосіб візуального нагадування про нашу систему, так, ретикулярну. You've probably seen this, and it's in a few different study guides. Я думаю, ви це бачили. В нас є кілька таких навчальних матеріалів з інформацією про це. But when you're grounded and filled, as we just did, that's one really nice way to help balance your reticular alarm or your reticular activating system. І коли ми знаходимося в такому стані заземлення, наповнення, це якраз один з інструментів, який допомагає нам збалансувати цю систему. Okay. Reminding you where the reticular formation starts just under the hypothalamus. І прямо під гіпоталамусом знаходиться ретикулярна формація, також нагадувала. It goes down along the spine to about C7. Потім спускається вниз по хребту до рівня C7, T1. Okay. And think about from your anatomy, what else follows along there? How might you tune into yourself? And I'm talking about taking care of you first with cranial sacral therapy. Так, і подумайте, що там ще знаходиться на цьому шляху, і як ви можете попіклуватися про себе, так, насамперед. The grounding and the filling we just did can work very well. Заземлення та наповнення, яке ми щойно зробили, може дуже добре працювати. As well as inducing a still point on yourself. І так само ми можемо входити у стан still point. Wonderful. You can also tune in there's different orientations. You can tune in just thinking of it through the top of your head that you just brought the energy in through. You can go in through the front thinking back to where it would be. Так, і ви також можете думати про маківку голови, коли ви наповнюєтеся звідси енергією, або це може бути спереду, так, і те, що нас як іде назад до цього місця. And so remembering the positioning that we've talked about here, it has a very strong effect on it's both afferent and efferent. Да, і також пам'ятайте, що це має дуже великий вплив і на аферентну, і на еферентну системи. Stimulations that are going into the cerebral cortex, the hypothalamus, our limbic system, our emotional brain, are also activating the reticular system. Так, і сигнал, що йде до гіпоталамусу, до
лімбічної системи, ну, це також впливає на активацію ретикулярної системи. And as we said already, the reticular formation appears to have strong influences on every system in the human body. Так, як ми вже казали, ретикулярна система, вона має великий вплив на всі системи в нашому тілі. And so you can see if you're feeling, because of what you're going through, if you're feeling very stressed and there's lots of emotion, a wonderful way to start helping yourself is to be able to tune into your reticular activating, or as Dr. Apledzera called it, your reticular alarm system, and try and bring that to a more balanced state. Тому, якщо ви відчуваєте так, що через якусь стресову ситуацію ви перебуваєте в напрузі сильній, то найкращий спосіб – це налаштуватися на цю ретикулярну систему, так, оцю сигнальну систему і збалансувати її перш за все. Okay. And one other way that Dr. Apledzera used to use to help bring the RAS down, we talked about still point, and you can do a still point anywhere on yourself, and we're going to talk about that more shortly. Так, і ще ми можемо входити в стан still point, та цієї точки спокою, і впливаючи так через будь-яке місце в нашому тілі, і ми про це також невдовзі поговоримо. Okay, but you can also, Dr. Apledzera used to tune into the reticular formation, tune into your own reticular alarm system, and think of it on a scale of 1 to 100. And if it's your stress level's really high, it's going to be closer to 100. І також можна, як робив це доктор Апледжер, налаштовуватися на ретикулярну формацію, ретикулярну систему і вимірювати рівень збудження стресу на шкалі від 1 до 100. І якщо це дуже високий рівень, то він буде наближатися до гори, до 100. And tune into where it's at, because maybe you're only at a 40, which is not bad. Так, і відмітьте, яка це позначка у вас, тому що, можливо, у вас лише 40 зі 100, що непогано. But if you are very high and maybe you're in an area that's going through so much stress and you're hearing the bombing or the sirens, that could take you up closer to 100 or 200. І, можливо, якщо ви перебуваєте в дуже стресовій ситуації, в небезпечних обставинах і чуєте бомбардування або звук сирен, то рівень може йти до 100 і вище. We remember the adverse effect that will have on your body. І пам'ятайте, як про такий зворотній ефект, який це може викликати в вашому тілі. Physically and emotionally. На фізичному, так і на емоційному рівнях. And your immune system. І також, як це впливає на вашу імунну систему. So you want to tune in and be able to do some deep breathing and grounding to bring it down. І ви можете налаштуватися і за допомогою глибокого дихання це заземлити, як опустити вниз. And Dr. Apledzera sometimes would visualize it almost like on a thermostat, that measures the heat outside. And he would almost visually just breathe and bring it down. І доктор Апледжер також візуалізував, знаєте, як термостат, такий термометр, що вимірює температуру назовні, і от візуалізуючи, просто опускав цю позначку нижче. Okay. And remember, our brain is listening to what we're doing, so we can have really very nice results from visualizing bringing that down from such a high number to a more doable lower number that's healthier for us. Так, наша система, наш мозок слухає те, що ми робимо, так, оцей процес, і от можна відчути вплив, як дійсно з таких високих позначок відбувається опускання до такого рівня, який ми вже більш можемо витримати. Да?
And remembering that if Dr. Apledzera used a scale from 1 to 100, you want to bring it down, but you don't want to turn it off. You want it to be gently idling. So if you need to respond, you can, but you don't want it to be using up all of your energy or going into your sympathetic response. І хоча використовується ця шкала від 1 до 100, це не означає, що нам повністю треба до 0 понизити як цей рівень, хай він буде невеликим, присутнім на той випадок, коли нам потрібно відреагувати на щось, так, зорієнтуватися. Але головне, щоб також ці позначки не були надто високими, щоб ми не використовували весь цей потенціал симпатичної системи. And because of its the almost being in touch or having influence over every system of the body, from our limbic brain, our emotional brain, down to most of our visceral body, this is why Dr. Apledzera thought it was such a powerful technique to do. Так, і ця техніка впливає на нашу лімбічну систему, так, на емоційний рівень, і також на такий більш глибинний, вісцеральний, такий внутряний, тому це справді на різні системи тіла має вплив. Okay, so really one more tool besides doing a still point or grounding, you can visualize this on a scale of 1 to 100 and bring your RAS down in that way. You can have your clients do this as well. Так, крім стіл-пойнту, крім заземлення і наповнення, ми також можемо використовувати цей інструмент так, з візуалізації, коли ми опускаємо рівень на цьому термостаті, також ми можемо це проводити для наших клієнтів, вони це можуть робити. So a beautiful technique to use with your clients, but really beautifully advantageous to remember for yourself. Тому це прекрасна техніка, яку можна використовувати з клієнтами, але найперше, головне пам'ятати про це для самих себе, використовувати для себе. I remember you don't want to just be working on other people, treating other people to where your body, you start running on empty. You want to make sure that you are filled and you are healthy as well and balanced. Вам необхідно запевнитися, що ви наповнені, що ви збалансовані, що ви здорові, перед тим, як працювати з іншими людьми і не працювати як в такому спустошеному стані. Okay. So remembering, again, the shortest distance between 2 points is an intention. That goes along with what we just talked about when Dr. Apledzera would visualize or intend the RAS to come down from a high mark to a lower, more balanced mark. І пам'ятаємо ще раз цю цитату, що найкоротша відстань між 2 точками – це намір. І так само ми це робимо за допомогою наміру під час візуалізації, коли ми уявляємо, як рівень понижується з одної позначки до більш низької. And if you remember stories you probably heard in Cranial 1 and 2 about Dr. Apledzera's work with a man named Zvi Carney, when he was measuring this and testing what he was feeling, they could actually measure intention. І я думаю, ви чули цю історію на CST-D, CST-2, як такий клієнтський випадок, клінічний випадок з Віком Херні, коли, власне, вимірювали, так, як змінювалася ця позначка, як рівень наміру. And the way they did that, you know, when Dr. Apledzera was first learning how to treat people with his hands, he realized he didn't want to take any of their energy or their negative stress, and he didn't want to put any of his negative feelings into them. So he decided to create a wrist around his wrist. He intended that nothing could get past his wrist. He could put his hands on, do beautiful work, but none of the energy would go either way past his wrist. He wouldn't take the person's on, and he wouldn't put his in. Так, доктор Апледжер, коли він тільки починав працювати з людьми, руками, він не хотів так ні від них взяти якусь негативну енергію, стрес, ні як через себе передавати якесь напруження чи стрес, тому він уявляв, як ніщо не виходить за область зап'ястя, ні передається, ні йде до нього.
And when he did that, they had him hooked up to monitors. They could actually monitor that no energy went past his hands into the client. І робили такі тут були певні такі вимірювальні прилади, які показували, що дійсно немає цього руху енергії від нього до клієнтів через цю область. And none of the energy from the client came past his wrists. І так само енергія від клієнтів не переходила так крізь його зап'ястя до рук. And that is part of where this saying, the shortest distance between 2 points, is an intention. That's part of where this came from. Так, і, власне, з цих досліджень і прийшла оця фраза, цей вислів, що найкоротша відстань між двома точками – це є намір. So remember how powerful your intention and your thoughts are. Пам'ятаєте, наскільки такими сильними є ваші наміри та ваші думки. Okay. And I want to talk a little bit now about why you're here. А зараз хочу трохи поговорити про те, чому ви тут. And I don't mean just here today on this Zoom, but I mean, why are you here in general on the planet? Why were you, why are you in the Ukraine, or were you in the Ukraine? Why you are in the situation you're in? Не лише про те, чому ви тут сьогодні на Zoom-семінарі, але чому ми приходимо в це життя, чому ми перебуваємо в тих ситуаціях, в яких знаходимося зараз в Україні, от в такому стані, як є зараз. Чому так? And I want to remind you how special and what a miracle each of you is. Я хочу нагадати, наскільки особливим дивом є кожен із нас. If you look at these photos, you see like all the hands down here. This is the imprint of all of your ancestors from way, way back that might still have some influence on you. І можемо побачити ці долоні, багато долоней, і це ті самі імпринти або відбитки, які залишаються нашими пращурами, нашими предками на нас. That can also tie into what we call our family tree and how all of our ancestors connect back. But we don't always think about the influence that might still be their belief system or their influence that might still be with us. Так, мова йде про наш рід, про родове дерево, сімейне дерево. Іноді ми не усвідомлюємо, наскільки досі ми можемо перебувати під впливом систем вірування, які передаються нам від попередніх поколінь, так, їх переживання, думки. But I want to also remind you to think about how incredibly special and what a miracle you are because of what it took for you to be here right now. Хочу нагадати, наскільки особливим дивом ви є, і скільки всього мало, як зійтися, статися, щоб от з'явилися ви. If you look at the family tree in the bottom picture, the two people had to meet, then they had a baby, then they had to meet someone else, then they had a baby. Якщо ми побачимо це сімейне дерево на зображенні внизу в презентації, ми бачимо, що зустрілися двоє людей, в них народилася дитина, ця дитина потім зустріла іншу людину, так, в них народилася дитина. And just the right people had to meet for everybody to come together for you to be created. І скільки зустрічей мало відбутися, щоб в певний момент часу були створені ви. And if you think about, like in this top picture, here's this couple and all he thinks is about her. And she's trying to think, is he the one, or what about these other guys? What about these other men? І якщо подивитися, ви бачите, що чоловік на горі, він думає лише про неї, а вона думає ще про інших чоловіків. А як оцей, а як цей кандидат? So for your parents
and their parents and the grandparents and everyone to meet at just the right time, and all of that to happen to create you is really a miracle. І те, як зустрілися ваші батьки, і як були створені ви, це насправді є таким дивом, дивовижним. And so think of that as you were meant to be here. Так, і тому про це можна думати як про те, що як у вашого буття є призначення. Тобто так було як написано, щоб ви з'явилися. So if you think it from the perspective that it was no accident that you're here right now, it makes it a little easier to look at, okay, what am I supposed to be doing if I'm supposed to be here right now? Якщо думати про те, що ваше існування не випадкове, а про те, що таке от ваше призначення було прийти в цей світ, тоді легше думати про те, а чим же я маю займатися, що ж я маю робити. So the first thing you need to do is remind yourself how special you are, because all of this had to happen for you to be here. Найперше, ви мусите нагадати собі, наскільки ж ви особливі, скільки всього збіглося, сталося, щоб ви тут були зараз. Okay. And then your mom had to be healthy reproductive system, and she had to be ovulating at the right time, and all of that had to be in place. І також ваша мама мусила мати здорову репродуктивну систему, в неї у відповідний час мала відбутися овуляція. Do you know how many times the egg barely makes it out before it's not a strong egg, and it may not be strong enough to move all the way through the fallopian tube? Чи знаєте ви, як часто у яйцеклітини як не вистачає цього потенціалу, сили, щоб пройти через фалопієві труби? And there are so many potential challenges that could occur. І також є стільки потенційних труднощів, які можуть статися. But the egg that created you was strong because you're here. Яйцеклітина, з якої з'явилися ви, була достатньо сильною, і ось чому ви тут. We start learning about strength, resiliency, and survival from the minute we are even beginning to be conceived. І ми навчаємося, тому що таке сила, виживання, життєстійкість з моменту нашого зачаття. And then think about, that was the ovum or the egg, then think about the sperm. 200 million sperm are in one ejaculation, and only one gets to the egg. І потім уявіть, як 200 мільйонів сперматозоїдів під час еякуляції потрапили всередину, і лише один із них досягає яйцеклітини. So also you'll see that is very acidic environment when they go in. The majority of the sperm don't make it past the opening. І там також всередині доволі кисле середовище, і багато зі сперматозоїдів не доходять до цього місця розкриття. If they make it past the opening through the uterus, past the opening of the uterus, the cervix, then they have to decide which fallopian tube to go through. А потім, коли вони проходять через отвір в шийці матки і потрапляють у матку, їм потрібно визначитися, до якої фалопієвої труби помандрувати, ліво чи право. If they choose incorrectly, they will not survive. І якщо вони зроблять невірний вибір, то вони не виживуть. So obviously the sperm that chose correctly, the sperm that created you chose correctly. Тому сперматозоїд, з якого були створені ви, зробив правильний вибір. And then once they get through there, they have to go up the fallopian tube, and there's these little hair-like cilia that are moving, that have moved the egg
down, so the sperm are actually going the opposite direction, like a salmon swimming up sea. І потім сперматозоїди піднімаються по фалопієвих трубах, які вистилають такий епітелій з ворсинками, який допомагає яйцеклітині спускатися вниз. Тому, власне, сперматозоїди, вони, знаєте, як риба, що йде проти течії. Because all of the cilia are moving the egg towards, in the fallopian tube towards the uterus, and the sperm just came up through the uterus, and they're having to go against the current. Так, тому що ці ворсинки, вони якраз спрямовують яйцеклітину у напрямку матки, а сперматозоїди, вони мусять як мандрувати проти течії. And so once they make it through that current, only about 50 to 60 actually make it to the egg. І коли вони вже пробралися проти течії, лише 50 чи 60 з них добираються до яйцеклітини. And one is allowed in. І лише одному дозволяється потрапити всередину. Now, more than one may get there at the same time. The question is, which sperm does the egg allow in? Так, і може там їх більше, ніж один, і питання, який же зі сперматозоїдів дозволить впустити яйцеклітину? Usually the strongest or the best. Зазвичай найсильніший, найкращий потрапляє. So thinking of how many people are having issues with conception these days and all it takes, the fact that you're here is pretty amazing. І враховуючи, скільки зараз насправді є проблеми з зачаттям людей, той факт, що ви тут є, це просто неймовірно. So after the sperm survived all that, got into the egg, then the egg moves down the fallopian tube, it has to implant into the uterus. І після того, як цей сперматозоїд пройшов всі випробування і потрапив до яйцеклітини, і яйцеклітина вже надалі спускається далі, відбувається так, як імплантація в стінках матки. And about 25% of conceptions end up in miscarriage. І приблизно 25% зачаття закінчується викиднем. Okay. So the right egg and sperm, they have to be healthy. Then they're be able to go in, and they need to survive and be viable to burrow into the uterus. Тобто не лише це має бути здорова яйцеклітина, здоровий сперматозоїд, які змогли зустрітися, але й потім так вже ця об'єднана клітини, вони спускаються і відбувається теж здорова імплантація в стінки матки. And then, well, as the baby grows, as you grew, if you were a female, your grandmother was already having influence, because you can see here is a pregnant mom, female baby, and her eggs are already in place by 20 weeks. And so the grandmother is already having an influence on future eggs. І цікаво, як ваша бабуся вже як впливала на вас, тому що на 20-му тижні, коли формувалися яйцеклітини у вашої матері, вона як була в утробі вашої бабусі. And this is one of the ways that some of the imprints from the ancestry comes into us. І це один із шляхів, як оці імпринти, відбитки від наших предків, пращурів відчуваються в нас самих. As well as the sperm bringing lots of its own ancestral blueprint with it. Так само і сперматозоїди несуть в собі ці відбитки, імпринти
попередніх поколінь, пращурів. And then hopefully the baby will be healthy and you grew. If it's you, you knew you were healthy and you grew. Так, і потім дитина росте здоровою. І якщо це ви, тобто, дитина була здоровою, вона зростала. And then you were born. І потім ви народилися. So all of this had to happen just for you to be born, for you to be here right now. І все це сталося лише для того, щоб ви народилися і змогли бути тут і зараз. So we trust that your being here is a gift. І ми віримо в те, що ваше буття, ваше життя тут – це дар, це дарунок. So because you are bringing your own gifts into the world, і оскільки у вас є дари, які ви теж привносите у цей світ, it is important for you to be kind and take care of yourself. Дуже важливо бути добрими до себе і піклуватися про себе самих. Okay. So I want to talk also a little bit about genetics. Так, і ми трохи поговоримо про епігенетику. So the epigenetics, as you probably know, is epi means outside the gene. So it's basically the skin of the genome. Так, і ми кажемо, що епігенетика – це те, що перебуває за межами геному, тобто це як така шкіра ДНК. And now we know through research that the epigenetics or the environment around the cell actually has a very strong influence over it. It can even change genetic coding. І ми знаємо завдяки сучасним дослідженням, що епігенетика, оточення клітини має дуже великий вплив на неї, до того, що навіть може бути змінений генетичний код. It's almost like the genes are the hardware, like a computer, and the belief system and the environment is the software. І можна вважати, що геном – це як жорсткий диск, це як залізо комп'ютера, а наша система переконань, вірувань і також оточення, так, довкілля – це є такий софтвер, програмне забезпечення. So you made it, you're here, and you had to have just the right environment to be successfully born. But you want to keep tuning in because our environment keeps informing us, even as adults. Так, і тобто все це склалося, було доволі сприятливо це довкілля, навколишнє середовище, щоб ви народилися, але воно продовжує нести якусь інформацію для нас і сьогодні, в цей момент, і тому дуже важливо налаштовуватися, прислухатися до цього. And your body has learned and gotten lots of information on how to survive and be resilient in order to even be born. І наше тіло навчилося багато чому, щоб народитися, щоб вижити, щоб мати життєстійкість. Okay. And so you can start thinking about how is your environment? How, and I mean your inside environment too. We want to release stress, but are you able to tune into what's around you and trying to think of it as an optimal environment? І чи можете ви налаштуватися на своє довкілля, своє середовище, як на оптимальне для вас? And I don't mean just how is the room you're in. I mean thinking about looking at what you can change and what you can't. Так, я кажу не лише про кімнату, в якій ви перебуваєте, а про середовище, де ви можете придивитися і подумати, що ви можете змінити, а що ні. So how we look at our environment on the outside and on the inside can change us physically and emotionally. І те, як ми сприймаємо своє середовище всередині і навколо, може впливати на нас і на фізичному, і на емоційному рівнях. Okay. Добре.
And with cranial sacral, we talked about conception, pregnancy, and birth. It's never to create a more optimal birth, but it's never too late to create a more optimal life experience or story in your body. Recreate, yeah? Is that right? Yes. Так, і от з точки зору краніосакральної терапії для зачаття, вагітності та родів ми кажемо, пологів, ми кажемо, що ніколи не буває надто пізно, як відтворити більш оптимальний такий досвід пологів. І так само це стосується і нашого життєвого досвіду. Як ніколи не пізно відтворити більш оптимальний життєвий досвід. And we do this even with adults with the amazing tool that Dr. Apledzera gave us called somato-emotional release. І ми це робимо за допомогою прекрасного інструмента доктора Апледжера, який називається сомато-емоційний реліз або тілесно-емоційне звільнення. And so when you know that you cannot change what happened to you, but you can change how you hold that story in yourselves. І ми знаємо, що навіть коли ми не можемо змінити того, що відбулося, ми можемо змінити те, як ми пам'ятаємо, як ми сприймаємо і утримуємо цю історію в нашому тілі. And so treating yourself kindly as well as maybe finding a colleague or someone to also give one another a treatment to be able to have an SER and change how you're holding the story of what's happening or what has happened to you, how you're holding that in yourselves. Так, і тому таке доброзичливе ставлення до самого себе, а також співпраця з колегами, коли ви можете обмінятися сесіями сомато-емоційного релізу, щоб змінити те, як ви сприймаєте, як утримуєте те, що відбувається, ці історії, події у вашому тілі. Okay. And it's never too late at any age. І насправді в жодному віці це не запізно, ніколи не пізно. So, and that goes along with what Dr. Apledzera used to talk about. He called it cell talk, or talking to your cells, yourself. І це те, про що говорить доктор Апледжера, як клітина розмовляє. Так? Ми розмовляємо з клітинами. And so it's like he talked about cellular memory and communication with our cells and our own, talking to our own cells. Він говорив про клітинну пам'ять і про комунікацію з клітинами, так? Коли ми спілкуємося з клітинним рівнем. There's a quote here from Valerie Hunt, who did a lot of research with vibrational medicine and knew Dr. Apledzera. І тут є цитата Валерії Хант, доктора науки, яка працювала з вібраційною медициною, проводила дослідження з Апледжером. And she said, I would love to see John's concepts of inner awareness developed and taught to children before their consciousness became concretized or solid by maternal problems. Maternal problems meaning the problems of their mother? Influence of the mother. Так, і вона казала, мені би так хотілося, щоб ці концепції Джона Апледжера, внутрішнього усвідомлення розвивалися і викладалися, як навчалися, так, викладалися дітям на тому етапі, коли, ще до того, як їхня свідомість як конкретизується і обумовлюється станом матері, так, тобто її певними проблемами. And what Dr. Apledzera taught us through cellular and communicating with ourselves was that we can go into that inner awareness and talk to our inner physician or our inner wisdom. І те, що казав доктор Апледжер, що в нас є здатність до комунікації з нашими клітинами, що ми можемо встановлювати зв'язок, спілкуватися з нашим внутрішнім цілителем, лікарем, з нашою внутрішньою мудрістю. And we can change the story that our cells hold. І ми можемо змінити те, як ми сприймаємо і отримуємо ці історії.
You might have been told a story or a belief system by your mother or your father, and it doesn't feel correct in your body. It feels like stress or trauma held on to. Like stress or, sorry, there was a... Trauma. Stress or trauma. Trauma. І, можливо, це система вірувань, переконань, так, ну, те обумовлення, яке ми отримуємо від батька, від матері, і це відчувається як щось, як невідповідне, як стрес, напруга в нашому тілі, так, як певна травма. But we don't have to hold that in our body. We can change it to a better story, to a more optimal story, so we're in better health. Але немає необхідності утримувати це в тілі. Ми можемо змінити цю історію, наше сприйняття і наше ставлення на якусь таку більш оптимальну і здорову. When you tune into your inner physician, as Dr. Apledzera called it, your inner wisdom, when you tune into that and you can see what is the most optimal thing for your body, then you can shift those patterns. And when you heal yourself, you can heal future generations. You can even heal going backwards to ancestors. І коли ми налаштовуємося на це, коли відбувається, коли ми помічаємо ці певні програми, паттерни, і відбувається зцілення, тоді ми можемо зцілити і майбутні покоління, і також минулі попередні покоління. Okay. So by treating ourselves, we're actually helping others. We're helping ourselves in the future, and we're breaking patterns from the past. Коли ми зцілюємо себе, ми насправді допомагаємо іншим і майбутнім поколінням, так, і ми перериваємо цей старий паттерн, який тягнувся з минулого. Okay. Добре. So I want to talk a little bit about resilience. І поговоримо трохи про життєстійкість. This is a quote. Resilience is based on compassion for ourselves as well as compassion for others. Бачимо цитату, що життєстійкість, вона базується на співчутті до самих себе, а також на співчутті, співпереживанні до інших. So important for us to be kind and compassionate to our needs, so that you can all feel in a better place to help treat others. Тому дуже важливо зі співчуттям, з розумінням, з турботою ставитися до своїх потреб, щоб ми були здатні допомагати іншим людям. We want to look at what's right instead of always looking at what's not working. Let's look at what is right. Так, ми часто звертаємо увагу на те, що не працює або щось не так. А давайте подивимося, що ж все ж таки так, що працює. This is called the language of healing. Це називається мова зцілення. There was a couple that had, had been lost their home to fire, which is a little different than what you're going through, but they had lost their home to fire. Excuse me, two couples. One couple was so distraught and they were paralyzed. The other couple, when the reporter was asking him how they were doing, the other couple said, well, it's a new day. Now what do we do? It's a new path. Let's figure out it's a new day and we'll move on. We'll rebuild. We'll do what we need to do. Okay, so two different perspectives. Було дві пари, які втратили свої домівки через пожежу. Це, звісно, трохи інакше, як це відбувається зараз з вами, але вони втратили будинки через пожежу, і коли їх спитали, одна пара була в такому дуже спустошеному стані після цього, так,
абсолютно. І інша пара сказала, що ну що ж, новий день, треба щось робити, треба рухатися далі, відбудовувати, іти далі жити. І це такі дві різні перспективи. Okay, so remember the language we use, even to ourselves, can create more stress or help us release stress. І тому, як ми до себе говоримо, так, от мову, слова, які ми вибираємо, вони можуть створювати або більше стресу, так, або навпаки більше от надії, сили. You know, we know, and Dr. Aplejera used to always say, energy follows thought. So if our thoughts are always on stress or all the bad things happening, we get stuck in that, and that affects our body. If we try to find one little positive thing or one little thing that gives us a teeny bit of hope, that can help us. If we put our energy there, it can help us create change. І також, як говорив доктор Апледжер, енергія, вона слідує за думками. Тому якщо ми постійно зосереджені, думаємо лише про стрес, про щось негативне, то як ця енергія, вона підтримує цей стан нашому цілі. Якщо ж ми хоч трошечки подумаємо, хоча б про якийсь проблиск надії, це також спрямовує туди енергію, що дозволяє нам створити певні зміни. Okay. So thinking about where we want to keep our thoughts. Тому ми думаємо про те, на чому ж ми зосереджуємо свої думки. So a little bit more about some experience with craniosacral and resiliency. Так, хочу розповісти про досвід КСТ та життєстійкості. About 20 years ago, I had the opportunity, I was working on a military hospital, and I had the opportunity to have Dr. Aplejera come out and work with some of the soldiers that had just come back from Iraq and Afghanistan. And they all, 1 in 5 had significant PTSD. 1 in 5, right? Mm-hmm. Right. The ones we were working with had PTSD. Так, і приблизно 20 років тому у мене була можливість працювати з доктором Апледжером у воєнному госпіталі, коли поверталися з Ірану, з Іраку військові, і десь в одного з 5 були дуже важкі прояви ПТСР. And what was interesting, none of those, most of them were medics, and none of them really wanted to get craniosacral therapy because they were active duty and they might get reassigned to go back as warriors back to Iraq or Afghanistan. And they thought if they had PTSD, it made that the angst and the stress they felt from PTSD would make them stronger if they had to go back to Iraq or Afghanistan. So they didn't want the treatment because of this, yeah? Because they didn't want the treatment because they thought it would make them weaker. Так, і багато з них не хотіли проходити лікування, так, отримувати сесії КСТ, тому що вони думали, що як їм треба буде повертатися до цих гарячих точок в Афганістан, в Іран, і якщо вони отримують це лікування, це їх зробить слабшими. А що це відчуття стресу, зібраності, навпаки, їм допоможе, коли вони повернуться. Okay. There was one soldier who had so much PTSD and he was very angry. І був один чоловік, один солдат, якого були дуже сильні прояви ПТСР, і такі спалахи гніву. And he did not want to be there to get treated. І він зовсім не хотів отримувати жодного лікування. I'm weak, I am strong. Any PTSD I have just makes me stronger. That's what he said. Так, тобто він казав, що ці прояви ПТСР, вони його роблять сильнішим, таким витривалішим. And the first day he got so much anger that we were worried that he actually might hurt Dr. Aplejera.
І у перший день він відчував стільки гніву, що ми навіть переживали за життя і здоров'я доктора Апледжера. But we kept treating him, and by the end of the week, when we all came in, we smelled something, and he was completely changed, and he'd come in early to make his special recipe of breakfast for Dr. Aplejera, his family recipe. Але ми продовжили цей процес лікування, і коли завершальний день прийшли, відчули якийсь запах в повітрі, і виявляється, це той чоловік, який прийшов трохи раніше, щоб як приготувати сніданок за особливим сімейним рецептом для доктора Апледжера. So when those soldiers, the ones that actually did get redeployed, we asked them how they felt after having craniosacral to help their PTSD. All of them said craniosacral helped them feel more resilient after all that stress. І ми запитували військових, які повернулися на військову службу в гарячі точки, як на них вплинуло лікування за допомогою КСТ щодо ПТСР, і всі вони казали про те, що це дозволило їм відчувати себе більш стійкими. So the power of being able to shift what we're holding in our bodies using craniosacral therapy can take us from sympathetic to parasympathetic healing, so we are more resilient. І саме КСТ дозволяє нам перевести тіло з режиму симпатики в парасимпатику, коли організм отримає можливості до самозцілення. And when you are more resilient, and you have after craniosacral, you feel more comfortable in your body. І після КСТ ви відчуваєте більше комфорту у власному тілі. And you are more compassionate towards others as well as yourself. І також відчуваєте більше співчуття, співпереживання до інших, а також до самих себе. All right. Sometimes we just need to look at a different perspective. Отже, можна подивитися трохи під іншим кутом, з іншої перспективи. Okay. So we never know how some little act of kindness or something we do can have a long-term effect for ourselves or for others. І ми навіть не уявляємо, як оці маленькі прояви доброти, якісь дії добрі, можуть мати такий тривалий вплив і на нас самих, і на інших. This is a story about a little girl who almost died, and we kept treating her with craniosacral. And she was not very healthy, but people started giving us money, so we started a scholarship fund. Так, і це історія про дівчинку, яка була на межі зі смертю, але ми продовжували лікування і розпочали кампанію по збору як допомоги, фінансування. And so here she is. She was supposed to die a couple of weeks after she was born. Here she is at 3 years old. We've been doing craniosacral therapy. І як прогнози були, що дитина не виживе більше як 2 тижні після народження, а ось ми бачимо, що їй тут 3 роки вже, і продовжується краніосакральна терапія. Which helped her with the seizures that almost created her demise or her death. І це допомогло їй зцілити ті пошкодження, які були майже несумісні з життям. And so she had a cousin that was born. І також у неї була кузина, як двоюрідна сестричка, так, яка також народилася. And the cousin had some health issues also. У неї теж були якісь проблеми зі здоров'ям. And started having seizures also. І так само, були такі самі проблеми, як в цієї дитини. And the parents didn't have any money to spend on any therapies. І у батьків не було так само грошей, так, щоб провести терапію з цими,
такий симптом, як напади, так, відбуваються з дитиною. But because people had given us extra money for this little girl, and we started the scholarships, her cousin could get treated for free. І завдяки тому, що ми от зібрали кошти, ця дитина змогла отримати як безкоштовне лікування судомного стану. So even though this little girl went through a lot, the fact that she was even born and people gave us extra money helped her cousin. So there's more good things that came out of that. І виходить, що те, що ці кошти були зібрані для першої дівчинки, так, і те, що вона от народилася, все це пройшла, це також допомогло її двоюрідній сестричці, так, тобто іншій дитині. Anyway, so we just want to keep thinking a little more positive and looking at things from different ways, and knowing that if we help ourselves or help one person, it may have a very long-term effect we will never know about. Тому ми намагаємося мислити більше позитивно і ставитися по-доброму до себе, знаючи, що це також матиме такий довготривалий вплив, який навіть іноді важко відслідкувати в майбутньому. Okay. So if all of that, if we're connected to all that with our ancestors, we work on ourselves, it's going to create a bigger effect on everyone around us. Так, і коли ми говорили про взаємозв'язок з нашими предками, пращурами, взагалі все, що ми робимо, воно має вплив на оточуючих нас людей, на наше довкілля. There was a man named Wayne Dyer who's passed on, but he was a motivational speaker. And he did a research where he had people go into a very dangerous neighborhood, and they all just stood there and held the energy of love. And while they were doing that, the crime completely stopped in that neighborhood. Так, був такий чоловік, Вім Дейер, мотиваційний спікер, який проводив такий експеримент, коли люди заходили в такі небезпечні квартали в місті і утримували це поле любові. І от на певний час в цих кварталах припинялися кримінальні процеси. And so if that can happen just by them holding love in a neighborhood, think about all of us from all over the world holding energy and love for all of you in the Ukraine, and you holding love for yourself. If we keep doing this, I think we can have a good effect. І подумайте, якщо це було можливо в цих небезпечних кварталах, коли люди просто отримували це поле любові, енергії, що буде, якщо зараз ми з усім світом, якщо ви самі для себе так само отримуєте це поле енергії любові? Okay. So let's go over some ideas that are good tools for you to use. One of them you already know is a still point. Давайте зараз ще подивимося на інструменти, якісь ідеї, які будуть корисні для вас. І ми вже говорили про still point, про точку спокою. And when you're treating yourself, you can work on your shoulders or your head, but nature already showed us how to do a still point by the position that this man is in. Так, ви зможете робити через дотик до плечей, до голови, але природа вже нам підказує, як це робити. Ми бачимо це в положенні рук цього чоловіка. So it's almost like nature already knows that we need cranial sacral therapy. Це як ніби природа вже сама знає, як нам потрібне КСТ. Because just by resting your head back there is enough to induce a still point. Тому що коли ми просто тримаємо руки в цьому місці, цього вже достатньо, щоб викликати still point. And remember, what was one of the first things you learned about inducing a still point? It can help reset or balance the autonomic nervous system. І пам'ятаєте, що ви перше довідалися про still point, про те, що це допомагає як перезавантажити автономну нервову систему. It can reduce your reticular activating or reticular alarm system. І це знижує активність ретикулярної системи. It can enhance your immune system. Це може підвищити ваш імунітет.
Okay. And so it can help reset. So this is a really easy way and doesn't take much time for you to be doing for yourself. І це допомагає перезавантажитись, і це ж не займає багато часу, так? Тобто, щоб ви це зробили для самих себе. And then don't forget to breathe. І не забувайте просто дихати. So let's do a little breathing exercise. Давайте зробимо невеличку дихальну вправу. So I want you to take a deep breath in through your nose. Зробіть глибокий вдих через свій ніс. Collecting all the stress in your body into your lungs and then exhaling all that stress out. І зберіть весь стрес, напругу у своєму тілі і з видихом відпустіть їх назовні. And once you've released that, go ahead and take another inhale and inhale all the positive things you want in your body. All the things that will help your body feel better and feel stronger and more hopeful. І коли ви це зробите, на наступному вдосі вдихайте усе позитивне, як всі ресурси, всю енергію, силу, яка дозволить вам відчувати себе сповненими надії і стійкості. So do this a couple times. Let's inhale all the positive things. Зробіть це кілька разів, коли ми вдихаємо усе позитивне. Through our nose and then exhale any stress or negativity. І потім видихаємо весь стрес чи негатив. So let's just go through this about 3 times. Inhale. Давайте це зробимо тричі, робимо вдох. Exhale all the negative. І видихаємо весь негатив. Inhale. Вдох. All the wonderful things, how to shift your body. Вбираємо всі прекрасні речі, які дозволяють змінити внутрішній стан. And exhale. І видох. And breathing, doing this every day, taking a minute to do some deep breathing and cleaning out, that oxygen gets into your cells, it strengthens your system, it helps balance your autonomic nervous system so that you can relax. Так, і робіть це щодня трохи, кілька хвилин для того, щоб наповнити киснем свій організм, свої клітини, щоб відбувалося це очищення, щоб відбулося балансування. І ви могли заспокоїтися, розслабитися. So now I want you to think about the exercise we just did and put your hands behind your head like a still point. А тепер подумайте про вправу, яку ми щойно зробили, і помістіть долоні, так як ми показували, в положення still point. And I want you to inhale and I want you to feel that almost moving your cerebral spinal fluid. І зробіть вдох і відчуйте спинну мозкову рідину. Feel in, or to feel in, like to make full. Right. And then as you're doing this with your breathing in and your breathing out, feeling your cranial rhythm at the same time, it will almost you'll almost be doing cranial pumping where you're really starting to encourage better movement of the cerebral spinal fluid. Можете відчувати краніосакральний ритм, коли ви дихаєте, і ви зможете зробити оцей помпаж, так, коли ми налагоджуємо те, як спинно-мозкова рідина. Так. And as you're feeling more cerebral spinal fluid moving better, і коли ви відчуваєте, як вона починає рухатися краще, remember that as it's moving through your brain and around your nervous system, your spine, it is bringing nutrients in. And as it's moving out, it's taking away the toxins or the waste products.
І пам'ятайте, що коли вона циркулює у вашому мозку, так, і вздовж нервової системи, в хребті, вона і приносить нутрієнти, поживні речовини, так, і так само забирає ці відходи і токсини. So using your breath and your cerebral spinal fluid, taking in the positive and the nutrients and releasing the negative and the waste products. І відчуваєте, як відбувається так і живлення корисними речовинами, і те, як відбувається очищення і звільнення від відходів токсичних. And feel your cerebral spinal fluid flowing better all the way throughout your brain and your spine. І відчуваєте, як покращується рух спинномозкової рідини в області мозку і хребта. And realize that we now know the cerebral spinal fluid also carries communication molecules. So put positive thoughts or feelings into it as it moves in a more healthy way. І також ми знаємо, що у спинномозковій рідині є такі молекули комунікації, ми можемо наповнювати її позитивними намірами, думками, почуттями під час її руху. And make sure take in some gratitude along with that. The gratitude that you're here. I'm very grateful you're here. And the gratitude of your body and being able to create a healthier change in your body. І відчуйте вдячність за те, що ви є тут і зараз, за те, що ви можете привнести такі позитивні зміни, прийти до більшого здоров'я в своєму тілі. And when you're ready, go ahead and bring your awareness back. І коли будете готові, повертайтеся своєю увагою, свідомістю назад. Don't forget how important it is to breathe deeply and release negativity, but also you can use that and work with your cerebral spinal fluid movement as well. І пам'ятайте, наскільки важливо дихати глибоко, відпускати стрес, негатив, але водночас ви це можете поєднувати з роботою зі спинномозковою рідиною. Okay, and also I want you to, another idea is to think about mirror neurons, which are the neurons that we have. So when we're a baby, we're watching others, we learn, we watch how our mothers speak, we learn to use our mouth. Mirror neurons help us learn from our environment. Також подумайте про дзеркальні нейрони, що коли ми були дітьми, ми навчалися, ми дивилися, як розмовляє, як рухається наша мама, і також навчалися говорити, рухати, як цим мовним апаратом нашим. І так само ми навчаємося з нашого середовища завдяки дзеркальним нейронам. And Olympians use the mirror neurons to help practice. So watch a video skiing down the mountain perfectly, and that fires off their muscles, even though they're not skiing, but it helps them be able to ski better down that hill. Sorry, could you repeat that about skiers and mountain muscles? The Olympic athletes use mirror neurons also by triggering them by watching a video of skiing down a mountain perfectly. And they keep doing that. And as they're watching, they're not skiing themselves, it is triggering those muscles.
Так, навіть олімпійські спортсмени, вони переглядаються відео, де йде такий спуск так, інших спортсменів, лижників, і це так само допомагає їм навчатися, тому що це активує відповідні м'язові паттерни, коли вони за цим спостерігають, так, за успішним спуском. Okay. They also know that when you look at a photo and almost think of yourself there, your body will express the same positive feelings as if it was actually there. І також ми знаємо, якщо дивитися на фото, то тіло буде відтворювати ті позитивні відчуття, той стан, який ми переживали, як у той момент, що на фото. So if you think of a photo, it feels very healthy and very happy and very nurturing, that will have that effect on your body. Sorry, if you feel happy. Yes, if you look at a photo like the one here, where it feels like you're there and you can feel the movement of the leaves and you can feel almost breathing in the chlorophyll of the air. It's almost as if your body will respond almost as if you were there because of your mirror neurons. Якщо ви подивитеся на якесь фото чи зображення, як, наприклад, тут, і відчути, ніби ви справді там є. І от як вітер торкається ваших вуст, як вони ворушаться, тобто що вас оточує, то через уяву ви як справді почнете відчувати, як ніби ви там, і відповідний вплив позитивний на собі відчуєте. So think about earlier when we talked about what is your environment. If you have a little picture or on your phone or near you of a place that makes you feel really good, when you look at it, your body will feel almost as good as if you were there. Just by your looking at that photo. Так, і коли ми думаємо про своє довкілля, що нас оточує, навіть коли є от таке фото, на яке ми можемо подивитися, як з'єднатися з цими відчуттями, це дуже має великий вплив на наше тіло. Okay. And I chose this photo because this is a beautiful place that most of you know. And I want you to think of the beauty and let that help heal you as well. You don't have to be there to feel the effects of it. І я обрала це фото, тому що це прекрасне місце, про яке більшість з вас знає, і щоб ви пам'ятали про красу і дозволяли їй як зцілювати вас, і не обов'язково фізично бути в тому місці, щоб відчувати цей позитивний вплив на себе. So give yourself the time to look at things that make you happy as well, because that will have a positive effect on your body. Тому також приділяйте час тому, щоб дивитися на те, що викликає у вас відчуття щастя, краси, тому що це також має позитивний вплив на ваше тіло. Okay. Just a reminder, remember grounding and breathing. Отже, grounding and filling and breathing. Отже, повторимо так, що любов, піклування про себе – це і заземлення, і наповнення, це дихання. Still point and moving cerebral spinal fluid. Це still point і рух спинномозкової рідини. And up in the corner, self-love, taking care of yourself. Так, як бачите, знову так, у нас є таке там серденько, написано любов до себе, так, і турбота про себе. Talking to yourselves in a positive way. Так, і коли ми до себе говоримо також позитивно, тобто звертаємося до себе з добрими словами. Okay. And then remember, when you fill yourself up, when you're doing the grounding and the filling, and you fill yourself up with universal energy, unconditional love, or light, letting your light shine has a huge effect on the world around you. Пам'ятайте, що коли ви заземлені, наповнені світлом, коли ви сяєте, і це має дуже великий, неймовірно великий вплив на оточуючий світ. And there's a famous saying by Marianne Williamson that when you fill yourself up and let your light shine,
you give everyone around you permission to do the same. Є прекрасний вислів Меріам Вільямсон, яка каже, коли ви наповнюєтеся світлом, коли ви сяєте, ви ніби даєте дозвіл іншим людям робити так само, сяєте. And when you are filled and letting your light shine, that fills your heart, and they can measure that 5 miles off the earth. І коли ви наповнені, коли ви сяєте, як коли серце так випромінює це світло, то це можна як заміряти на 6 миль від землі. So everybody just take a minute and go back to your grounding and filling that we started with. Ну, будь ласка, давайте на хвилиночку повернемося до заземлення, до наповнення, з яких ми сьогодні починали. If you need to re-ground a little bit, let yourself feel really centered and grounded with the earth. Так, якщо вам треба якось перезібратися, відчуйте знову центрованість та заземленість. If you need to fill yourself up some more, fill yourself up. Bring in unconditional love or universal energy or light or all of the above. І якщо вам необхідно наповнитися, зробіть це, наповніться безумовною любов'ю, світлом, універсальною енергією або усім разом. And when you are full, bring in that light and down through your dural tube and fill out your body and let it fill out even the space around you. І наповнюючись цим світлом, енергією, любов'ю, відчувайте, як вони проходять по вашій дуральній трубі, наповнюють все ваше тіло, навіть простір за межами вашого тіла. Feel yourself filling out to actually feel one another here, even though we're not actually here, but blending with one another here with our light and our love. І відчуйте присутність один одного, хоча ми не в одному фізичному просторі, але ми тут присутні. Оце відчуття блендінг, як змішування, з'єднання один з одним в цьому полі. And allowing yourselves to continually do this each day to where you are filling yourself up so you can reduce stress and be full of light and all of the things that help you stay healthy and will have an effect on the area around you. І дозволяйте собі практикувати це щодня, щоб бути заземленими, наповненими, сяяти цим світлом, і, відповідно, як наповнювати ним також простір навколо себе, впливати на інших людей. And remember, letting your light shine like one little candle lights up a whole room. If everybody fills themselves up and lets their light shine, it will create some change. І пам'ятаєте, це як маленька свічка освітлює цілу кімнату. Якщо кожен дозволить собі сяяти, бути наповненим світлом, ну, це призводить до неймовірних змін. Remember, love can move mountains. І пам'ятайте, любов рухає гори. Please feel all the love that all of us around the world are sending to you. І, будь ласка, відчуйте, яку от любов зараз весь світ спрямовує до вас. And last but not least, if you don't believe in miracles, perhaps you've forgotten you are one. І на сам кінець, якщо ви не вірите в дива, то, мабуть, ви забули, що ви і є диво. Thank you very much. Дякую вам дуже.